युरोप ट्रॅव्हल मराठी ब्लॉग 5 मध्ये। सर्वात पहिला मी जातो आहे फ्राईज खायला, त्याच्यानंतर वॅफल्स आहेत, मग चॉकलेट आहे, मग इकडचं ट्रेडिशनल बियर वगैरे सगळं टेस्ट करणार। बघूया कसं काय इकडचं ट्रेडिशनल फूड आहे। हा आमचा ग्रुप आहे, लाल छत्रीवाले लेजेंड ट्रॅव्हल्स। अजून खातो, भूक लागली। It was really street food in the 12th century. So like fries today. So when you came out of the church, cheers! Cheers! I'm coming back because I forgot myself. Yes. नमस्कार मित्रांनो, तुम्ही सगळे बघत आहात मीच तो मुंबईकर हा यूट्यूब चॅनल आणि तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे युरोप ट्रॅव्हल मराठी ब्लॉग 5 मध्ये। आणि आजच्या ब्लॉगमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे, इकडचं फूड टूर देणार आहे। बेसिकली मी इकडे एक फूड टूर कंपनी आहे, ते फ्री फूड टेस्टिंग असं एक त्यांचा इव्हेंट असतो, ते सिलेक्ट केलेलं आहे, बुक केलेलं आहे। सो ते आता ते एक्सप्लोर करणार। बघूया काय काय इकडे फूड आहेत, चांगले चांगले ट्रेडिशनल फूड, बेसिक स्नॅक्स टाईप्स आहेत, वॅफल्स असणार, चॉकलेट्स असणार बेल्जियमचे, आणि बियर असणार, असे बरेच काय काय आहेत। आता टेस्टिंग करवणार आहे, फ्राईज टेस्टिंग करवणार आहेत, तर बघूया कसं होतं आणि कसं काय आहे इकडचं फ्लेवर। फ्राईजचा जन्म इकडेच झालेला होता, म्हणजे इन्व्हेंट इकडेच केलेलं होतं, बट साऊथ ऑफ बेल्जियममध्ये केलेलं, म्हणून फ्रेंच फ्राईज बोलले जातात ते, कारण की साऊथमध्ये फ्रेंच बोलली जाते त्याच्यामुळे। सो आपण अजून इन्फॉर्मेशन घेऊया, बघू, चला भेटतो तुम्हाला पुढे। बेसिकली इकडच्या जे ट्रेडिशनल फूड्स आहेत त्याचे आपण ट्रायल करणार फ्री ऑफ कॉस्ट। ह्या टूरच्या पॅकेजमध्ये तसं आहे, आणि एंडमध्ये आपण यांना काहीतरी एक टिप द्यायची, असं काहीतरी आहे सिस्टम। सो आधी ट्राय करूया। सर्वात पहिला मी जातो आहे फ्राईज खायला, त्याच्यानंतर वॅफल्स आहेत, मग चॉकलेट आहे, मग इकडचं ट्रेडिशनल बियर वगैरे सगळं टेस्ट करणार। बघूया कसं काय इकडचं ट्रेडिशनल फूड आहे आणि कसं टूर होतो। चला, हा आमचा ग्रुप आहे, लाल छत्रीवाले लेजेंड ट्रॅव्हल्स। तर आता आम्ही चाललो आहे फ्राईज ट्राय करायला। बघूया इकडची ट्रेडिशनल फ्राईज। ती आमची जी टूर गाईड आहे तिने आम्हाला टूर देताना असं सांगितलं की बेल्जियममध्ये इन्व्हेंट झालेले फ्राईज, आणि इकडचा जो साऊथ पार्ट आहे तो फ्रान्सला कनेक्टेड आहे, त्याच्यामुळे तिकडे फ्रेंच बोलली जाते, म्हणून अमेरिकन लोकांना असं वाटलं की हे फ्रेंच फ्राईज आहेत, कारण की ते लोक फ्रेंच बोलतात, बट युजली तसं नाही आहे। बेल्जियममध्ये फ्राईजचा जन्म झालेला आहे। तर आता आपण ट्राय करूया। शॉपमध्ये आलं, बेस्ट फ्री शॉपचं नाव, हे शॉपचं नाव आहे Belgium Fries. I was in Uzbekistan. So in May. Oh, yes. Wow. Io mi informo, guardo il programma e non mi ricordo adesso per la pace. ठीक आहे, एवढं काही वेगळं नाही वाटत आहे। प्राईस सारखेच प्राईस आहे, गरम गरम एकदम। अजून खातो, भूक लागली। मित्रांनो, फ्राईज ट्राय करून आता आम्ही चाललो आहे कँडी वगैरे ट्राय करायला। बघूया आता कँडी शॉपमध्ये, आणि बघू आता काय काय ट्राय करेल आमची गाईड। सध्या तरी फ्राईज होते ठीकठाक होते, एवढं पण नाही की एकदमच वेगळे, थोडेफार फरक आहे फ्रान्सपेक्षा। ठीक आहे, क्रिस्पी जास्त आहेत आणि
फ्रेश एकदम ताजं दिला त्याच्यामुळे काय एवढा फरक नाही समजणार. एक डिफरन्स आहे की फ्रान्समध्ये तुम्हाला स्किनसोबत फ्रेंच फ्राईज भेटतील, इकडे विदाऊट स्किन देतात असं आहे. आता ते एक फरक मी सांगू शकतो. आणि सॉस तर मायोनीसच ट्राय केला, दुसरा वेगळा नाही ट्राय केला. तर माहीत नाही, आता बघू फ्युचरमध्ये अजून ट्राय करून. Yes, what is in these bags? So these candies, we call them red noses, and you understand why. So they are, but they have been invented, let's say, or created, but actually by coincidence. So a pharmacist from Ghent, he was used to liquefy his pills. And one day he made a mistake. He saw there was something wrong. And then he put what he has made aside. And after a few days, there was a crust upon it. And as he was a pharmacist, he could find out what went wrong. So then he said, maybe I can make a candy. Yes, I made a mistake, but that mistake can be something very good. So I make a candy with starch and sugar and Arabic gum, that's the juice of the acacia tree in Northern Africa and in the Middle East, and also raspberry flavor. That's why it has this dark red color. You can find them in many other flavors and many other colors. They are not the original ones. And the original ones have the letter G. So you will see here the letter G. And that's the name of the factory that makes this cuberdons, and he's using the original recipe. So if you see the letter G on the cuberdon, you're sure you have the original one. And now we're going to eat it like children usually do. So you take one and try to wait until everybody has got one. Yes, don't put it in your mouth immediately. Yes, we're going to eat it together. Here and here, I make one for myself to show you. Thank you. Wat soms niet te kort zijn. Heb je de 16 gedaan of 17? Guys, Ah ja, goed. thank you. Thank you. Dat 16 is de 1 bij 3. Ja, ik had al niet precies gezegd, dus dan niet. Everybody got one? There's still one left? Yes. And how should you eat this? So, you bite off the top. जॅम सारखं काहीतरी आहे. And then it's allowed to suck out the jelly. You may do that. That's the best way to eat this candy. And then you can eat the rest of it. So you like this? Yeah. As you can see here, they're making all sorts of chocolates. And now it's autumn season. And that's why you can have chocolates in autumn fruits, in nuts and mushrooms and so. Yeah. And for people who can't have sugar, there is chocolate with stevia instead of sugar, for people who can't have sugar. And now you may try a bit of this homemade chocolate. भरपूर. Inside it's what we call praliné. That's a typical filling, praliné.
Thank you. Yeah. And you even can buy chocolate with alcohol in it. With beer. ब्रूजमध्ये बनवलेले चॉकलेट्स खाऊन आता चाललो आहे आता ब्रूजमध्ये बनवलेले वॅफल्स खायला. चॉकलेट्स तर मस्त होते, एक नंबर, आवडले. बघूया वॅफल्स कसे वाटतात. मला तर वाटतं मस्तच असतील. लोकल शॉपमध्ये बनवत आहेत, प्रॉपर फ्लेवर वगैरे त्यांचा आहे. सो ट्राय करूया. चला, आमची म्हातारी पण जास्त एकदम प्रॉपर ज्ञान देते. छान आहे एकदम. चला. So when were Belgian waffles invented? Oh, when were they invented? Well, we think in the 12th century. But they weren't made of white flour, of wheat. They were using barley and oats. And they were round like little pizzas. And this was really street food in the 12th century. So like fries today. So when you came out of the church, for instance, after service, they were selling waffles. Yes. Very good. चॉकलेट टेस्टिंग आणि रॅफल टेस्टिंग पण झालेली आहे मित्रांनो. मस्त आहेत इकडचं, म्हणजे ट्रेडिशनल चॉकलेट आणि रॅफल स्वीट्स चांगले आहेत इकडचे. ब्रूजचे, ब्रुसेल्सचे तर माहीत नाही, अजून ट्राय नाही केले. बघूया फ्युचरमध्ये. बट मेडिवल टाऊन असल्यामुळे जरा त्यांची पद्धत पण तशी जुनी पद्धत सारखीच आहे. आणि आता आम्ही चाललो आहे बियर टेस्टिंगला, इकडच्या जुन्या पद्धतीची बियर. आलो आहे आता दुकानावर. त्या ब्रेवरी शॉपचं नाव आहे. ऑल हाऊस मेन्यू, भरपूर बियर आहेत. असं हे भरपूर मोठं आहे. ऑल हाऊस मेन्यू मोठा एकदम. इकडे होणार आहे बियर टेस्टिंग. And the Well, the brewery was established in 1825. But here it's a brewery now, but not at this place. So a few streets further on. But they got bankrupt or have financial problems in the 50s. And then they have brewed their beers in several other breweries until Mr. Anthony Martin has bought this brewery. Anthony Martin, you know, Martin Perel, Guinness, these English beers. And Mr. Martin has bought then all the recipes and a brewery in Brussels. And then he also have rented or bought this old convent, because this place was a convent. And so before he has come here, I mean Mr. Martin, there were offices here from the city. But then he has bought or rented this place. And since 2015, this is a brewery. Now what you are going to try is, the name of the brewery has changed in Bourgogne de Flandre, Burgundy of Flanders. Because this was a beer invented by the great-grandson of the first brewer. So he was using two beers. The brown beer from here, the brown ox, and the beer from Brussels. And that's a sour beer, lambic beer. Because in the air above Brussels there are two kinds of yeast, and they make the beer sour. That's why the fermentation process there is in open barrels. So one of the lambic beer, the most sweet one, but most of these lambic beers are sour. He has blended so the brown ox with the cherry beer, cherry lambic beer, and so
The Bourgogne de Flandre is a sweet, sour beer. Not a lot of alcohol, between 4.5 and 5, just like a lager beer in Belgium. On ox, the one. 6.5% of alcohol. And that is the triple. That's yes, the triple and 8% alcohol. And this is the Greek beer. So the cherry beer from Brussels. Yes. For the women. Yeah. So you see, the glasses are different because with strong beer, it needs an own glass. In the shape of the glass is wrong. It might change the foam and also the taste and the flavor. Yes, that's why you have to put it in special glasses. And that's why you see so many different glasses. It's not for commercial reasons, just for scientific reasons. That it doesn't change the taste and the foam and so on. Yes. Beer tasting. Let's do this. Cheers, guys. Cheers. 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 Yeah, it's sour. It is sour. Yeah. So we say cheers. Cheers. I'm coming back because I forgot myself. Yes. This drink, it's from the Russian tradition where you ferment burnt Belgian beer. breadcrumbs. Breadcrumbs. Yeah, so